Bom dia a todos novamente. Estamos agora indo para a segunda palestra, da segunda conferência do dia. Então, eu vou convidar aqui nosso segundo convidado internacional, que é o professor Francesco Aleta, e aí eu vou trocar para o inglês, ok? Good morning, Aleta. Francesco Aleta is here with us. It's an honor and a pleasure for having you here with us. Now I'm going to introduce you to everybody. So Francesco Aleta is a lecturer at the University College of London, and I'm going to talk a little bit about his bio. Okay, so Francesco Aleta obtained his master's degree in architecture and PhD in environmental design at the University of Campania Luigi Vanvitelli, formerly known as Second University of Naples. He worked as an architect in Italy, and in 2013, he joined the acoustics group of the School of Architecture at the University of Sheffield as a research associate to work on the development of soundscape methods within the European-funded network Sonorus. He moved to Belgium in 2016 to work as a postdoctoral researcher at the WAVES Group in the Department of Information Technology of Ghent University. He was also a visiting lecturer at Birmingham City University and at the Polytechnic Institute of Turin in Italy, teaching about environmental acoustics and soundscapes at both undergraduate and postgraduate level. In 2018, he joined University College London, Institute for Environmental Design and Engineering at the Bartlett, as a research associate to work with Professor Jian Kang on the Soundscapes Indice project, founded by the ERC Advanced Grant Soundscape Indices project. And since last September, he started as a lecturer teaching at the UCL. So thank you very much, Francesco. Now it's with you. You can share your screen. Thank you. Thank you so much, Rennie. And while I share my screen, can I just start by saying how happy I am to be with you today. It's a real pleasure to be speaking to the Brazilian soundscape research community. And I understand you are doing amazing things, both in terms of research and practice. I'm going to share my screen now, and I'm going to go full presentation mode now. Yes, it's working. Yeah, great. So we're going to talk about this Soundscape Attributes Translation project today. But just to get a feeling, an icebreaker, I would like to bring up this very nice quote from a sci-fi movie, actually, a very nice one. If you haven't watched it, I recommend you do, called The Arrival. It's a sci-fi movie about aliens reaching out to our planet and arriving on Earth. And it's not the typical sci-fi movie as in the American style, like wars, invasion, and things like that. It's very interesting because one of the main topic is the language, the communication. If we were ever to be approached by aliens or to approach aliens in the future, how would we even communicate meaning and convey emotions? And that's a topic that's going to be underlying the whole presentation today. So I'm going to give you this brief overview about this project and some of the challenges we have been facing over the past couple of years. But to get us into the mood, I'd like to start with this citation by Professor Majid and Levinson. Language gives us intersubjective sensory experience, without which there could not be a social science of the senses. So that's a very important message. And again, it highlights how critical language as a human skill rather than any given tongue or language that we speak in the world, to be able to make sense of the world around us and how we can actually communicate and share our sensory experiences with others. Of course, Professor Majid and Levinson highlight that different languages will express different degrees of codability for the sound domain in particular. For instance, the Turkish language, as an example, shows a very high codability for stimuli in the auditory domain. So Turkish language is a very rich vocabulary when it comes to expressing anything related to sound and sound experience compared to English, for example. So much more nuances will be able to be conveyed.
which has in turn, English as a language, higher codability for sounds when it comes to Malay, just to pick up another language of the world. Now, it's important to understand that this kind of hierarchies and codability abilities vary very much depending on which sensory modality we are working with, and different languages will exhibit different hierarchical patterns. So, for example, some languages will have a more developed vocabulary in olfaction. Some other will have a higher codability in sound or vision, or even how we describe colors or other sensory experience. And that's very much connected to the relevance that that specific sensory modality has for that specific culture. Now, trying to bring this back to the soundscape, I'm sure that, Professor Jiang during the previous session has mentioned that, but you will have seen during the seminar in these days, this ISO 12913 series, that's basically a standardization attempt for soundscape studies. So there was a first document published in 2014 for this 12913 series about soundscape general definitions and framework. So just setting up the scene about what we mean when we talk about soundscape and when we talk about acoustic environment, and that's something that Professor Jan also mentioned. So that's a very short document, the actual full standard 2014. And then other documents as part of that series were published, and the one we focus on today is part 2, which is actually a technical specification, which aims to provide researchers and practitioners around the world with reliable questionnaire for soundscape characterization. So in part 2, in these technical specifications, you have actual protocols, like methods for how to collect soundscape data from people, either on-site or off-site, but essentially you have questionnaires and semantic scales that are proposed for standardization purposes, because that's the main idea behind standards. You want to be able to measure perception, which is an already challenging task on its own, and you want to be able to do that across different locations and times, and potentially different populations and languages. Now, the problem here is that the ISO technical specifications report such protocols and attributes that are well grounded in well rooted now in soundscape literature, but they are only proposed in English. So the applicability and reliability of these attributes, of these semantic scales, like calmness, vibrancy, and we'll see in a moment which one we're talking about, in regions that are non-English speaking regions, remain a very, very open question, as research in general investigating translations of soundscape attributes is very limited in literature, in scientific literature. So just to be clear, what are the attributes that we are talking about today, the Soundscape Attributes Translation Project? So as you can see, this figure on the left is taken directly from the technical specifications. And this is how you would collect soundscape data from people on site. So essentially, you have these 8 scales: pleasant, chaotic, vibrant, uneventful, calm, annoying, eventful, and monotonous. And the protocol of the ISO asks you to ask participants to assess for each of those 8 scales how the participants feel about those attributes. So, for example, for the pleasant, think about the current surrounding sound environment that you are experiencing as a participant. To what extent would you agree that it is pleasant, chaotic, and so on? And then you have these 5-point Likert scales that ranges from strongly agree to strongly disagree. And you have to score that for each of the 8 scales. Now, those 8 scales, while presented separately to participants, they are not totally unrelated. They come from a very well-known theoretical model proposed by Axelsson and colleagues in this paper. And you have the reference here, this JASA paper from 2010. Where they introduced this soundscape circumplex model that you can see on the right-hand side. So in this model, basically, you have 2 main components. You have a horizontal component, which is telling you about the balance of a soundscape. So whether soundscape is positive or negative, whether it's pleasant, enjoyable, or unpleasant and annoying.
And then you have a orthogonal dimension, which is called the eventfulness. So this one is telling you whether a soundscape is eventful or uneventful. And then these two dimensions combined basically highlight 4 quadrants, 4 diagonals, where basically a soundscape that is both pleasant and eventful can be defined as vibrant, exciting, lively, and you can have different attributes for that. While a soundscape that is pleasant and uneventful will probably be defined as calm, restorative, quiet, tranquil, that kind of perceptual dimensions. And then when you move to the negative region of this space, in the annoying space, indeed, you can do the same exercise basically. So a soundscape that is both annoying and uneventful will probably be considered to be monotonous, boring. And then if you move up the eventfulness dimension and you have a soundscape that is both annoying and eventful, that will probably be labeled as chaotic, blurred, confusing, and so on. So as a general note, something to keep in mind is that, again, a very crucial difference between the soundscape approach and the general environmental acoustics and noise control approach is that a positive soundscape, therefore, on the right-hand side of the model, may not necessarily depend on sound levels alone, because while calm soundscape may be quieter and more silent with lower decibels level, that may not apply to vibrant soundscapes, for example. So again, when it comes to the translations, it's very important to keep in mind that, again, those 8 attributes are indeed related. So there are relationships between those because they are bound to basically this bidimensional space, this bidimensional model. So this is an additional layer on top of the challenges of translating something from one language to another, because you don't simply need to translate the single attribute. You have to make sure that the translation of that attribute will essentially still fit this circumplex model of soundscape effect. So in general, again, previous scholars have said something on the issue of translations, and for soundscape data collection protocols in particular, Gion and colleagues concluded that in their paper in Applied Acoustics from 2018 that it is indeed necessary to validate the linguistic versions of these protocols before they are published in the ISO standards. And this must be done by cross-national comparison with a standardized data collection procedure using the same set of stimuli, conditions, and equipment. Without this rigorous procedure, there is a risk that the results obtained by the different linguistic versions are not comparable, which would effectively undermine the whole idea about standards, right? About the ability to be comparing data sourced from in different countries, for instance. For this reason, the general aims of the Soundscape Attributes Translation project were essentially set up a framework for such validated translations to happen. So this international collaboration was initiated in 2019 with soundscape researchers from all over the world. At the moment, we are actively working on 19 different languages to translate the soundscape protocols in. In 2019, we started with 15, if I remember correctly, and we did lose and gain a few partners over the past 3 years, also due to the pandemic. But we are now working with 24 research groups around the world, but again, 19 languages, if memory serves me right. And the long-term objective of this project is to validate these proposed translations, indeed, as John suggested, using standardized listening experiments in different languages and geographical regions of the world as a way to promote widespread use of the soundscape attributes, both in academia and practice, across locations, populations, and languages. Indeed, that's another main driver, like being able to sell this concept to practitioners, which is one of the main challenges and gaps in soundscape research in general. How do we translate that into everyday practice and professional life, as they heavily rely on standardized procedures?
So these are the languages included in the SATP initiative with the corresponding ISO 639 codes. Now, a quick note about this ISO 639. So I actually found out as part of this process that we do have a separate ISO standard for how to define and labeling languages. And that, if you wish, is a political issue in its own right. And again, while for some countries and for some languages, the labeling is very much straightforward, for other countries, the very way you define the language may itself become a political statement and be vulnerable to controversy and arguments. So the very first step for the project, whenever a new working group was formed, was indeed to associate the working group to a corresponding ISO code for the language. And again, while we have a plain language, plain word label for the language like English, Standard Arabic, Chinese, and so on, in the context of the scientific publications, we tend to refer to them with their corresponding ISO codes. So here you have all the languages that we have so far, and the different institutions that are currently coordinating the translation tasks. And you see, again, that they are often from different countries. And this could either be because the scholars, the people involved, are based in institutions in countries different from the ones where the language is being spoken, but also because, of course, many languages in the world are spoken in different countries of the world. So you have contributions from all of those. And I think you can see here for Portuguese, or should I rather say ISO 639 POR, you have Müller BBM Germany, National Laboratory of Civil Engineering from Portugal, and then University of Sao Paulo from Brazil, and University of Salford. And I'm sure you will meet some of the researchers involved in this project later today. So the general structure of the project consists of two main stages. The first one is to provide a provisional translation. So the different institutions organize either qualitative but also quantitative data collection processes to propose a first translation in their local language based on the English reference. So that was basically an educated guess. So the idea with this stage was to propose the best possible initial translation for the 8 scales of the ISO protocol. And then once this set of translated attributes was available in the local language, the idea was to validate indeed those via listening experiments to be carried out separately by all the institutions in the local language, using indeed the version translated from stage 1 with native speakers, using a common set of auditory stimuli and standardized equipment and procedure for calibration in order to validate the translations. So you can see here, I've tried to pin all the research institutions on the map, and I think we did a relatively good job at covering all the continents except from Oceania and Antarctica. So we're looking for partners in those. But again, Europe is indeed overrepresented, and that's certainly something we are trying to work on. One of the possible reasons is that historically soundscape research has been more widespread in Europe, in those countries, but it's also strange because, if you wish, as Jan mentioned, a lot of contributions came also from North America, and I'm sure that, again, there must be people working on soundscape studies in languages that personally I don't speak, and indeed that's not accessible. So that's a further reason, apart from standardization, but also accessibility of research products and outcomes. That's something I wanted to mention. Now, of course, the translation problem. So these are basically some of the points that every working group in this SATP had to face. There is broad consensus that in cross-cultural studies like this, the translation is frequently seen as a major methodological challenge. How do you translate an instrument for data collection from one language to another?
and make sure that you are actually measuring the same thing, perception of acoustic environments in this case. There are some more higher level abstract questions about posed, for example, by Breslin in the 70s. How good does a translation to actually have to actually be before it's usable? So where do we stop in this kind of process of refining and polishing translations? And in social sciences, indeed, back translation is a common approach, but can't be used as a standalone approach. And for those of you who are not familiar, back translation is a very established process where basically, assuming you have an instrument, a protocol, a questionnaire you're trying to translate, there is a first group of native speakers translators that try to translate the instrument from language A to a target language B. And then there is a second group of independent translators that tries to do the same task, but backward, going back from translation B, from the target language to the original one. And this is an iterative process until basically little or no differences are observed between the two versions of the protocols. Now, for stage one, actually, all the research groups, compared to the stage two, where the protocol was very, very carefully crafted and drafted to be exactly the same across the different groups. Otherwise, the stimuli, the assessment of the stimuli would be problematic. But for stage one, so for the sake of providing the tentative translation, actually the groups had quite a lot of freedom. So they use different methods to come up with with a preliminary translation of the protocols. And in general, in this table, I try to summarize different methodological approaches. So you see that for most of the groups, soundscape expert panels were very used. Some other research groups for some languages used focus groups or group interviews. Some groups also seek advice from specifically from linguistic departments and scholars and scientists. Some groups run some pilot listening experiment or carried out some kind of preliminary data collection to test, for example, a candidate pool of translations of different attributes. And also some other on-site data collections, pilots like SoundWorks. And in many cases, again, as you can imagine, we were not starting from scratch in many for some languages. So for some languages, indeed, some previous examples and references from literature may have been available. So of course, in those cases, for those working groups, they already had a starting point in a way. But other groups were starting totally from scratch, if you wish. Now, of course, we are working on this, and currently we do have a special issue in Applied Acoustics Elsevier. And again, if any of the people in this seminar have anything related to the topic about the translation of, generally speaking, about translation in soundscape studies, even if you were not part of the translation project, you are more than welcome to submit a contribution. We just want to highlight the importance of translation issues in soundscape research. So these are just a couple of examples of collaborators from the SATP that are starting to publish their outcomes, especially from stage one. So how they reach the consensus on the preliminary translation. We're going to have a relatively big publication talking about the project as a whole, but there will be a lot of in-depth contributions from the individual institutions. And just to give you an example of what one of the groups had been doing, for example, the Malay working group, they run focus groups, as I said, and they identified multiple possible candidates, translate attributes to translate the 8 attributes of the ISO, and they basically did run
preliminary questionnaires with participants to test a number of criteria. So the appropriateness and the understandability. So how appropriate the proposed attribute, translated attribute would be, and how understandable from lay people that would be, how clear it would be for a non-technical audience. And then some other more technical aspects and criteria related to the circumplex aspects, like are these attributes actually opposite when it comes to the circumplex model? So are they orthogonal? Are they laying somewhere in between, halfway, for example, vibrant? Is it actually perceived to be something that is both eventful and pleasant, or does it overlap? Does this translation of this attribute overlap to some extent to one of the two main axes? So these were things that they were testing these attributes for. But again, other groups went for much more qualitative data collection methods. So just to give you a flavor of how these attributes actually look like, here you have different, so you have on top of this table the original 8 attributes in the ISO. So eventful, vibrant, pleasant, calm, uneventful, monotonous, annoying, and chaotic. And then you have different languages. And I believe that the Portuguese one, which the Portuguese and Brazilian working groups have been dealing with, are here. And again, from this example in particular for Portuguese, you see that, and this is common to other languages as well, sometimes more than one attribute, more than one word, more than one adjective is proposed to translate a single semantic scale in English. And the reason for that is that from experience, some of the findings of this stage 1, but also from previous literature, it came up that sometimes it's not, because we have to actually make sure that we translate the circumplex relationships as well between the attributes, making sure that the meaning is conveyed with the single word is not always feasible. So in the project, we decided to relax the requirement for a single attribute, and we actually allowed people and working groups to come up with multiple attributes, if that was useful, to actually translate the scale. And for example, one of the most problematic ones was the eventfulness dimension, the orthogonal dimension to the annoying, pleasant, because that basically, according to the circumplex model, it should have a neutral meaning, so being neither good nor bad. And that was a challenge common to many languages. When they tried to translate the eventful and uneventful attributes, actually they were always kind of skewing the meaning towards either a positive or a negative region. So again, in order to match as closely as possible this neutrality, for that multiple words were used sometimes. This was also something that was needed, for example, when working with languages that are non-character based but ideogram based, for example, like Chinese, where basically actually you need multiple characters to actually convey the single meaning of a single word. So again, those are basically the attributes and the proposed preliminary translations that were then used to validate in stage 2 of the project. Now, of course, the other crucial bit of the project was selecting the stimuli. That's the unique set of stimuli to be used for all the tests, all the experiments. Because again, the idea was that the same set of auditory stimuli would be used by all the different groups for the translations in all the 19 languages. So essentially, you had the same audio files being played back to groups of participants in similar laboratory conditions with similar equipment and calibration procedures. The only thing was that, so the sound recordings were the same. The only thing was that, again, the people who were scoring were native speakers, and they were scoring the scales in their local translation. And of course, there were a number of things to take into account when selecting the stimuli.
So first of all, to make sure that all the dimensions were covered, we had to make sure or do our best to select stimuli that indeed on the circumplex model would cover as much as possible of it, because one possible risk was that the stimuli selection itself would bias the answers if, for example, we weren't able to cover one of the quadrants. So if we didn't have any stimuli in the monotonous region of the model, for instance, it would make little sense to then try to ask people to translate, to assess those, because basically that kind of it means that that kind of soundscape is never triggered, never elicited. So we had to run a pilot with the 10 people, 10 expert listeners. We did that in the UK to basically cherry pick the different stimuli to cover the soundscape circumplex, and also to make sure that we would not basically introduce any cultural bias. So we made all the recordings in London, and the idea was that in a way, London as a city would provide a globalized range of soundscapes that, if not typical to every nation, every country. So the idea is that what you record in London, you could likely find in some other countries, but maybe something that is very culturally relevant for a country you don't find in other countries, and that would introduce an additional layer of uncertainty and bias when you use the same stimulus in different countries. So the way this worked, again, examples from different working groups. Germany, Greece. Oh, something is wrong with the slide. I'm sorry about that. But basically, again, they would have the 27 stimuli, the 27 audio recordings, and they would score them based on the scales, the 8 scales we mentioned. Here we have the English versions, but basically in the countries they would work with the local translation. Which brings us to actually one of the preliminary results of this, where on the left-hand side, you can see what you're seeing here is a density plot, probability plot of for each language. You see that's the label on top, like ARB for Arabic, CMN for Chinese, and so on. This is a plot of all the stimuli for all the participants. So again, ideally, if everything went well, here we would expect a shape that is as close as possible to a circle, right? Because you are mixing all the stimuli together, you are mixing all the participants together, and therefore you should be covering as much as possible of the circumplex space, of the bidimensional space. And here you can already see that in some languages, that task was not always as successful. So a first challenge for the SATP project is then now, so for example, you see the Indonesian one has this kind of slightly stretched shape, and the monotonous quadrant is not as covered as we would like. Some other cases have a center of gravity, let's say, the higher density of the plot that theoretically should be at the origin of the two axes. Sometimes it's slightly shifted. Sometimes we can detect multiple modes, multiple trends. So that is something that we should consider, whether these differences that we are observing, are they due to an issue with the translation itself, or is it that basically culturally those differences are emerging? Because in general, people from one country do not consider calmness differently. So it's not a translation, it's a cultural issue in that case. And on the right-hand side, you see we try to run also some quality checks. So these are 4 examples of 4 languages and 4 random stimuli that we picked up. So we run these checks to make sure that, for example, more or less the single stimuli would fall more or less in the same region of the circumplex space and have kind of the same spread. So
forgot to mention, but basically these shapes are representing the 50th percentile of all the individual scores. So in a way, it's kind of an average of where that soundscape assessment would fall on the circumplex model. And so you see, for example, that English and Italian are relatively similar in terms of position on the circumplex space, but then slightly different in spread of the distributions of the scores. But some other languages like Chinese and Vietnamese seems to be slightly more compressed on the eventfulness dimension. So that's something to explore in more detail. Is it because people don't value the eventfulness dimension that much, or is it because the translation should be more accurate? That's those are research questions for the single research groups to answer probably. And just again, trying to summarize here, give you a different angle, different perspective. We try to cluster the languages by continent in this case. So you see, when you look at the right-hand side for European languages, basically they are quite similar, very small deviations, and the shape is indeed quite close to a circle, so covering the whole circumplex space. For some Asian languages, that doesn't always apply, and there are some more prominent inter-language differences. Of course, I mean, I will avoid talking about how things are going for Portuguese in Brazil and in Portugal. I'm sure that you will hear more from other speakers and panelists during this day, so I will leave that up to them. And we are now going towards the close of this. Basically, we want to highlight again that this is an open project, and we are very much welcoming people to join this. Actually, we made the whole data set available. So both the data set that we already have, so the actual spreadsheet actually from the stage 2 of the experiment, but also we are making the recordings, the 27 recordings available in case other groups in other countries want to test this in other languages. So you're more than welcome to download this from Zenodo and approach us in case you have any questions, and if you want to join formally the translation project for a language that is not represented yet, for instance. On a funny note, I want to make a mention that this is indeed a fun project. We're having a lot of fun in carrying out the work. Pictures on the top are from our visit to the Stockholm University, to the Swedish working group. In the second picture from the left on the top, the guy on the left with the white bird is Øystein Axelsson himself, in case you're wondering. And they were very nice. They were treating us to dessert. And actually, we're also making the news because the project itself was awarded a special recognition from the Noise Abatement Society, what they call the Noise Oscars. So, and we were especially commended, the network, all the partners and collaborators were especially commended for the inclusivity of the project and trying to address these differences and in a way challenging the Europe-centric approach to soundscape research. So in terms of concluding remarks, I want to highlight that, again, to our knowledge, the SATP constitutes the very first systematic attempt to harmonize soundscape data collection protocols in different languages. The 19 languages analyzed in this first phase of the project would already cover a very big and large proportion of the global population. Examples of languages that would further increase the number of people that we could cover as native speakers of the first language, for instance, are Hindi, Russian, although it may be difficult to collaborate with Russian academics these days. But in general, of course, the SATP would welcome collaborations in these corresponding regions. And hopefully the outcomes of the SATP would support the widespread adoption of validated soundscape descriptors, both in academia and practice. So successfully mapping language, again, as a human skill, not as language, as a specific tongue
onto the senses will depend on, of course, culture and society, and different senses will behave differently when it comes to coding. And what happens for sound and hearing may not necessarily apply to other sensory modalities like olfaction or haptic modalities. So more research is indeed needed in this area. And to conclude with a nice quote from Professor Hasifa Majid from Oxford University, this is why a collaborative endeavor with expert field linguists is necessary, because it optimizes both standardization for language comparison, that is making sure the languages are coded in equivalent ways, while doing justice to each language's particulars without carelessly glossing over critical differences. I would like to thank you for your attention and also acknowledge the financial support of the ERC Grand Soundscape Indices, as well as the UCL Cities Partnership Program. And then acknowledge, of course, the collaboration of all the partners in the Soundscape Attributes Translation Project internationally. Without all of you, nothing of this would have ever been possible. So thank you very much for this. Thank you very much, Francesco. Excellent presentation. We have some questions here. Let me find them. Erickson asked some questions. I'm going to choose some of them because of the time. So let me check. Let's see. Okay, the first one is going to be this one. Professor Aleta, how is the debate about soundscape and neurodiversity for protection of vulnerable people with acoustical hypersensibility in the cities? Yeah, that's a very good point, and it's something that is indeed relevant for the soundscape community at large, not only for translation-related aspects. I would say that, I mean, this topic is currently being debated very widely. I don't know if you came across a recent network that is working on this, that is called Oral Diversity, which indeed works on. They like to say that they tend to focus on hearing rather than listening. So it's an acknowledgement that everyone will hear and perceive the sound environments differently. So how do we include people with who are orally diverse into this kind of research and project is certainly a very important aspect of how we move forward with research. So that's something that generally as a topic is being debated in the community. How we connect that to the translation aspects and, of course, the semantic scales is a very good point, as well as, again, these attributes are supposed to work for the general population. But then if we have to gain additional level of details, do we maybe need additional scales, more attributes, more adjectives to actually capture how people with acoustic hypersensibility perceive acoustic environments in cities? And if we do need additional attributes, then the translation problem is back again, because again, let's say that we develop those kind of additional scales for specific vulnerable groups in English, then we would need to run this process again in other languages. So I would say that that's indeed a very, very important point. Great. There is another question here, one from Rafael Andrade. How did the S8P dealt with the lower sound codability languages? Were they considered when reaching for the attributes? And also, let me join. Can cultural bias be an issue when validating the attributes translation? Yeah, so both of those points are very valid indeed. And actually,
I would say one of the main goals of the project is indeed to compensate for different levels of codability of the languages when it comes to the sound-related domain, to make sure that, again, even for languages with a lower codability for sound, we do manage to have semantic scales that work similarly in the context of the circumplex. So building on, I'm going to give you an example from, again, previous work from which I also cited during the presentation by Jeon. So apparently in Korean, there is not a word, there is no such a word for chaotic related to sound. So they do have word for general confusion, but it's mostly visually oriented, I would say. So they don't seem to have a way to code chaotic in the sound meaning. So effectively, this would create basically a gap in the soundscape circumplex by Axelson, in the one with the 2 dimension. So one of the challenges and the task of the project was indeed to make sure that, okay, we are missing something for this language, for this region of the model. How do we construct a semantic scale that gives us something that falls in that region? And that's why actually we had to be flexible when it came to allowing for multiple words, or sometimes at some point I remember we were discussing even not relying on single words, but actually like proper sentences to, give examples of even sound sources that would make sure that we would match the quadrants of the model. So for example, for Korean, eventually they came up with a very sophisticated sentence that was related to confusion in noise. So I think that's more or less what the translation of chaotic in Korean goes about. But again, the different ranges in codability was indeed the very target of the project. So making sure that everyone was at the same level, on the same page. Yes. And another question is from Michelle Klein. How have you been working with translations of soundscape terms with different cultures in the same country? You talked a little bit about it. And how is the general comprehension of participants on the soundscape attributes? For example, do they understand what a chaotic sounds like? You talked a little bit also. So actually, thank you very much for this for these 2 very important points. The first one is indeed, again, something I've already mentioned, but for clarity, that's something I didn't mention during the presentation. But of course, how do you deal with, and again, Brazil and Portugal are the perfect example. How do you deal with languages? I mean, the same language that is spoken in different countries. So that was one of the main things. So, and that's something that is common, that was typical in our project for Portuguese, for Spanish, French. So we had the problem, for example, for Canada. And actually, I have to say that countries and languages where that would apply were actually quite advanced. So, for example, there was a lot of research going on about translation between French and English. And that's because there are countries like Canada and Quebec where both languages are spoken. So in that case, you have a single country where you have to deal with different cultures and communities, and in that case, extremely even with different languages. So that's something that, again, when it comes to make this applicable to real world, is one of the mandates of the project and the working group. So you have to keep the language as simple as possible to make sure that non-technical people will follow it, because that's the goal of the standards. Eventually, you want to take these protocols and bring them to surveys in real-world situation. So the perfect translation in terms of matching the term may not be the one that is the most understandable. So you really have to weigh all those needs and take those aspects into consideration.
Again, when it comes to general comprehension of participants of the soundscape attributes, indeed, the experiments were run in this project with a relatively, let's say, limited range of demographics, because most of the groups were working with a relatively younger sample, sometimes university students. So that poses the question of, okay, will different groups with different cultures and demographics understand this? That's something that we will have to wait and see. Something to keep in mind is that, again, facing those, addressing those challenges, even in one language, is already difficult. So we are going for the big picture here, because, again, we want this to be implemented in real life. So, of course, we are not saying that this, while we want to claim that these translations are validated, we don't want to say that these are the final or ultimate translation. So we expect this maybe in the future to be revised as language evolves, as cultural understanding of the soundscape evolves. We just want to make sure that this is the most accurate thing that we can do at the moment. Great. And Margaret also, it's more a comment than a question, but are the translation group experts composed of different work categories? Example given, architects, engineers, geographers, because each work category uses other words to describe the sonic environment. Yeah, that's certainly true. Of course, even the soundscape word itself will have different meanings if you use it in different disciplines. So to an acoustic engineer, soundscape may mean something different from an architect or a planner or a music theorist or any other discipline, or someone working on in underwater acoustics and oceanography, for example. So that's certainly always true. In this case, of course, the working groups were mostly formed by people with an academic or professional interest in urban soundscapes as we understand them. And again, the reason for that was not because we wanted to exclude other disciplines, but our hope is that this project will eventually inform the soundscape standard. So ideally, one of the desirable outcome of this project was that, since there is only the English protocol, we would then be able to go to the ISO working group and say, look, we have worked for you the translations of these protocols. So the professionals and the community of professionals that would be working with those protocols would be similar to the community of academics and professionals that developed the translations in the first place. So that's the general idea of the project. Yes. And one more question from Karin. She asked, how do you deal with degradation of meanings in translation? For example, a word that's possibly more associated with something negative or positive in other languages. Yeah, I mean, as I said, some dimensions were indeed more challenging, like the eventfulness. Basically, from theory, what we learn is that, again, a soundscape that is eventful should be neutral when it comes to balance. So it should neither be good nor bad. And many languages, when they try to translate this eventfulness dimension, were indeed going towards something closer to vibrancy, what the model would understand to be vibrancy. This is a problem. But again, in terms of statistically analyzing that, the principal component analysis or confirmatory factor analysis would be statistical techniques that we would try to use to check whether where that dimensions fall within the circumplex. So the idea is to apply statistical techniques to test that the accuracy. Something else I also would like to mention is that, and I haven't mentioned during the presentation, but those 8 attributes in English actually came from a kind of, I don't want to say the word, but arbitrary
translation and decisions made from by the Swedish working groups. So the origin of the protocol coming from in the ISO standard is the Swedish soundscape quality protocol that was developed by Axelsson and colleagues. So initially they did develop the protocol in Swedish, and then they translated them in English according to what they believed was the best translation. And in a way or in another, that English version actually made it to the standard. But that very first translation from Swedish to English had never actually been validated. So another topic that emerged from within the project, within the SATP project, is should we maybe reconsider the initial English version that we have currently in the standard? Because something we learned from the work here in London at UCL is that even to English native speakers, sometimes some of those dimensions are unclear. So you see how complex the thing is. But for the moment, what we are doing is, again, because we have the standard in mind, and that is the official version in the standard, we will work with that. But part of the outcomes of the project would also to be, maybe we have to challenge the first English, the 8 English attributes, and change them. We don't know. Yes, great point. And one more question from Marcus Holtz. Good morning, Marcus. He said, "Hi, Francesco, nice to see you. Talking about the standardization, what do you think about the practical use of the series ISO 12913? What's your vision about the future steps?" And I'm going to complement with one more question. How is the fourth part of the ISO? Yes. Okay. Yeah. So indeed, thank you, Marcus. In terms of future steps, I think that, again, in terms of practical use, that was one of the main drivers for setting up the standardization group in the first place. Because, and as you will have seen also from Jiang Kang's lecture, the first couple of decades, again, the soundscape concept was kind of floating in the air, and it was being used by different disciplines and different communities in very, very different ways. And today we have people who do soundscape research who kind of refuse totally to deal with the standard. But again, if we want practical use, the standard should be the way forward in a way, because that's what normative documents and regulatory frameworks will refer to. So while standards are not mandatory documents, compulsory documents to comply with, when they make it, then when some legal documents, bids refer to standard, then practically they become mandatory. And that's the case in a few countries. So I'm speaking about Italy. I mean, there was in the last decree of the Republic about the characterization of quiet areas, which is something that comes from the Environmental Noise Directive, about the protection and identification of quiet areas in cities. Now, for the first time, to my knowledge, the law actually refers explicitly to the methods of the ISO. So in terms of practical use, now basically every noise consultant, if you wish, that will have to work for a local authority in Italy and being commissioned, for example, a work on quiet areas, will have to refer to the standard. So, and that's how you then make it to industry. So in the UK context, even if it's not mandatory, I see now that some major engineering practices, and I'm not going to name them, but some of them are now using the standard when it comes to site assessment, you know, the kind of preliminary analysis that you do when you have any urban regeneration scheme. And the reason for that is that even if it's not compulsory, they see it as a component that adds value to their proposal. So you have the noise impact assessment, and some companies now are willing to commit and do the extra mile of adding the soundscape analysis because they think that that will add value to their
project proposal and maybe make the difference when it comes to being commissioned the work. So I would say that, yeah, in the UK at least, it's becoming also a selling point. Like everybody now knows how to do noise assessments. Let's talk about quality now. And I have to say that some local authorities and some policymakers are starting to listen, and that's very promising. Great. So I guess we finished the questions. Thank you one more time. Thank you very much, Francesco Aletta. Thank you. It was incredible. And now we are going to start the round table. So one more time, thank you. Thank you. Should I stay in the same room or? If you want, you can stay. I'm going to hide you, okay? Thank you. And now we're going to the round table, and the mediator is going to be Gilson. Francesco is here, so we can start in English or in Portuguese, what you prefer. Bom dia a todos. Agora nós vamos para a próxima sessão, que é a primeira mesa redonda sobre o SATP em português. E o moderador vai ser o Gilson. Gilson, os participantes são eu... Você está com a lista aqui. Já estamos todas aqui. Vou sumir para você começar aí. Pode começar, Gilson. Maravilha, maravilha. Quase boa tarde, final da manhã. E acabamos de ouvir uma palestra muito interessante, bem detalhada, né? Do professor Francesco Aletta, do University College London. Despertou várias questões. Esse mapeamento, né, da linguagem, esse mapeamento dos cenários, das paisagens, ele implica uma série de questões específicas que a gente vai abordar agora para o português. Então, nós temos a presença da Sônia Alves, da Sônia Antunes, da Maria Luísa de Ulloa Carvalho e da Rani Nascimento Michalski. E aqui já vai aparecer um dos temas, né, que o professor Aletta colocou. Quando uma língua é falada de formas não exatamente coincidentes dentro de um país ou até entre dois países, né? No caso de Brasil e Portugal, tem casos muito interessantes de países com várias línguas, de línguas com vários países. Então, acho que vai ser uma sessão bem interessante. Queria aproveitar rapidamente, né? A gente, na abertura ontem, comentou sobre esses nossos preparativos para uma sessão especial que vai acontecer no começo do ano que vem, data a definir, sobre a paisagem sonora no metaverso. O que será que isso significa? Para quem já está interessado em metaverso, eu vou colocar aqui um link, vou pedir aqui para a nossa equipe compartilhar com vocês um link para um curso de verão. Na verdade, é uma difusão muito, muito rápida, vão ser 2 manhãs, mas que nós vamos realizar nessa modalidade curso de verão, que é uma modalidade da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, vocês vão receber aqui no chat, aí, logo vai aparecer no YouTube para vocês, um link para quem quiser se inscrever. É totalmente online e a gente pode depois também tirar dúvidas sobre isso. Então, vamos em frente. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela as integrantes dessa mesa, que vai ser muito interessante, dando continuidade à apresentação, né, que a gente acabou de ouvir do professor Aletta, porque nós vamos realmente entrar nessas peculiaridades do mapeamento em português, o SATP em português, SATP in Portuguese. Primeira a falar, a professora Sônia Alves. Okay. Olá, bom dia, Sônia, com você. Pode compartilhar a tela. Então, vamos começar.
Acho que a Sônia caiu. Eu posso compartilhar aqui. Então, eu vou compartilhar a tela. O que acontece é que eu não vou vê-los enquanto eu estiver compartilhando. A Sônia voltou. Sônia, tenta compartilhar, então. Pronto. Desculpem lá, eu caí a internet. Tudo bem. Vou partilhar o som. Digam-me se estão a ver já. Sim, vemos inteiramente. Pronto, vou começar então por apresentar esta mesa redonda. O projeto SATP já foi hoje apresentado pelo professor Ian Kang e pelo professor Francesco Aleta. E agora vamos apresentar um bocadinho o resultado do trabalho realizado para a língua portuguesa. Portanto, a equipa do projeto está aqui presente, a Sónia Antunes de Portugal, Lisboa, a Sónia Alves, eu de Munique, mas claro, venho de Portugal também, o professor Luís Cláudio Ribeiro e a Raquel Castro, e do Brasil, as nossas colegas, a Rani e a Maria Luísa, que contribuíram para este projeto do lado do Brasil. Portanto, a língua portuguesa é uma língua que nós temos em comum. Cerca de 3,7% da população mundial fala a nossa língua. Isto equivale a cerca de 250 milhões de pessoas. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar a tradução de inglês para português dos 8 atributos perceptivos para a caracterização da paisagem sonora. Também foi objetivo harmonizar e validar esta tradução com pessoas cuja língua materna seja o português. E como nós tínhamos esta particularidade da língua ser falada em 2 continentes diferentes, quisemos incluir neste estudo esta diversidade. E, portanto, juntamos equipas pesquisadoras dos 2 continentes. Portanto, a etapa 1, o Francesco já tinha apresentado. Este projeto tem 2 etapas. Teve uma primeira etapa que é uma Provisional Translation, em que o objetivo era propor tradução, propor palavras para traduzir os tais 8 atributos. Inicialmente, a nossa metodologia baseou-se, claro, na experiência das investigadoras e do conhecimento sobre estudos de paisagens sonoras, de modo a juntar as contribuições de estudos portugueses e estudos brasileiros. Foi também realizada uma pesquisa bibliográfica sobre palavras utilizadas em outros países ou de línguas próximas com o português, e depois foi aplicado então um questionário a pessoas, acústicos e não especialistas, pedindo-lhes que utilizassem as suas próprias palavras para descrever, os atributos perceptivos. Foram então assim sugeridos 3 palavras para cada atributo. Estão aqui nesta primeira linha da tabela. Por exemplo, pleasant, prazeroso, confortável, agradável; caótico, confuso, desordenado, caótico; annoying, desconfortável, irritante, desagradável; monótonos, entediante e desinteressante; calmo, tranquilo, quieto; vibrante, animado, estimulante; sem acontecimentos, uniforme ou estático; ou eventful, com atividade, agitado, movimentado. Estas 2 últimas palavras levantaram alguns desafios, como o Francesco também já mencionou na apresentação anterior. O eventful em inglês é uma palavra que não está associada nem com sentimentos positivos nem negativos. Portanto, como dar esta neutralidade na língua portuguesa?
E então sugerimos esses 3 termos. Aqui já estamos a ver o questionário online que foi realizado. Foi divulgado pela Sobrac no Brasil, pela Sociedade Portuguesa de Acústica em Portugal, foi criado, portanto, no Google Forms e foi dividido em 2 partes. A primeira parte estava relacionada com os atributos perceptivos da paisagem sonora e foram formuladas 8 questões com palavras e figuras referentes a diferentes tipos de ambientes sonoros e os seus 8 atributos de paisagem sonora. Eu não sei se alguma das minhas colegas quer continuar a apresentar esta primeira etapa. A Maria Luísa, talvez, ou a Sónia Antunes. Podemos qualquer uma de nós. A Maria Luísa está caindo. Ah, agora ela está aqui. Oba! E Maria Luísa, quer continuar? Confesso que a minha internet não está boa hoje, peço perdão. Prefiro que outras colegas continuem. Mas estarei por aqui. Eu posso continuar, então? Vou continuar, então. Uhum. Mas eu acho que eu vou deixar todas nós na tela. Pronto, acho que é melhor. Então, no questionário, né, nós tínhamos uma montagem com as 8 imagens para ilustrar diferentes situações sonoras, mas elas não apontavam especificamente... Ih, sumiu, Sônia. Então, não apontavam especificamente para aquela situação. Né? Voltou agora. Uhum. E eram 8 perguntas, cada uma relativa a um tipo de paisagem que descreveria um tipo de atributo diferente. Pode ir, Maria. Sônia Alves, pode passar. E essas eram as perguntas, então tinha uma descrição do ambiente, e no final a pergunta era: qual das palavras você considera mais adequada para a tradução do atributo específico, né? Por exemplo, a primeira era: som de cascatas a caírem suavemente no lago, sons de pássaros no fundo, e um suave som do vento a movimentar as folhas das árvores. Imerso neste ambiente sonoro, qual das palavras você considera mais adequada para a tradução do atributo pleasant? E assim foi feito para os 8 atributos. Pode passar. Tinha uma outra seção que era sobre dados pessoais, para a gente saber quem estava respondendo, qual era o sexo, a faixa etária, país de origem, atividade profissional, nível de escolaridade, e tinham 2 perguntas que, só para caracterizar, né, como você classifica a sua sensibilidade ao ruído, poderia ir de nada sensível até extremamente sensível, e se gostaria de enviar algum comentário em relação ao questionário. Os questionários eles foram aplicados online, em função da pandemia, do dia 2 ao dia 28 de junho de 2021, tanto no Brasil como em Portugal. No total, 245 pessoas responderam, sendo 71% de brasileiros e quase 29% de portugueses. E aí aqui está uma compilação dos resultados, né, para a tradução dos atributos perceptivos. À esquerda são as palavras originais em inglês, está dividido em 2 slides. Depois as respostas dos brasileiros, depois as respostas dos portugueses e as respostas em conjunto de Portugal e do Brasil. E aí a gente consegue ver, né, que tem algumas similaridades e outras diferenças. Mas, por exemplo, para agradável e prazeroso, as 2 principais respostas foram tanto agradável e prazeroso nessa mesma ordem, para o Brasil e para Portugal. Então, foi fácil escolher, deixamos esses 2 termos. Para caótico, foi a única exceção, porque para os 2 países, a primeira opção foi caótico, a segunda opção foi diferente em cada país, para o Brasil foi desordenado e para Portugal foi confuso, mas a diferença na frequência de respostas foi muito grande. Né? Ficou 78% de caótico para o Brasil e 80% para Portugal, e no conjunto 79% de caótico. Então, esse foi o... Assim, nós havíamos estipulado que deixaríamos 2 opções de traduções para cada termo, mas caótico foi uma exceção, não tem por que deixar 2, então ficou somente caótico. O ideal era que tivéssemos só 1 para todos, né? Mas ainda estamos com 2. Para a terceira tradução foi annoying, aí ficou irritante e desagradável, também foi igual para os 2. A quarta opção, para a palavra monotonous,
O monótono foi o primeiro lugar para as duas, e a segunda foi diferente, aí a gente acabou deixando o mais votado, que foi entediante. Pode passar. E para calm ficou tranquilo e calmo. Vibrant ficou animado e vibrante também. Uneventful ficou sem acontecimentos e estático. E eventful, os dois mais votados só foram em ordens diferentes para Brasil e Portugal, e aí ficaram os dois, agitado e movimentado. Então, aqui tem um resumo no próximo slide dos termos originais, né? E nessa primeira etapa, assim, a tradução já, uma redução aí, né, nessas respostas. E aí fomos para a etapa 2. Para a validação da tradução proposta na primeira etapa, nós fizemos os experimentos de escuta em Portugal e no Brasil. No Brasil, nós tivemos 40 voluntários que participaram no Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da FAUSP, o LABAUT. Muito obrigada a todos os voluntários. Em Portugal, nós tivemos 30 voluntários, 15 no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no LINEC, e 15 no Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, num total de 30 voluntários em Portugal. Agradecemos também a todos os participantes voluntários. Pode passar, Sônia. Para garantir, né, que todos estivessem ouvindo ao mesmo nível sonoro, nós tivemos um procedimento normalizado para calibrar os equipamentos, então foi feito aqui e foi feito lá, o mesmo assim, conjuntos de equipamentos, e a gente teve essa calibração aí. E o som, ele era tocado, tinha um som para calibração, e daí a gente media a voltagem com o multímetro. Uma vez calibrados, os testes foram aplicados. Aqui em cima, as fotos da direita em cima são no Brasil, as de baixo são em Portugal. Pode passar. Isso foi durante os testes. Como que o teste funcionava? Tinha uma plataforma online, e na plataforma as pessoas poderiam responder, né, de 0 a 100, quanto elas achavam que um som era, né, dos determinados, os 8 atributos. Um exemplo de som, pode botar, Sônia? Ele tinha começado automaticamente. Tá. Estão a ouvir? Sim. Então, no total, eram 27 trechos de áudio, pode colocar outro, se quiser. Cada áudio tinha 30 segundos de duração. Esses 27 áudios foram ouvidos. Vou fazer silêncio. Está bem difícil de ouvir. Bem baixinho. Então, esses 27 áudios foram ouvidos, estão sendo, né, ouvidos por participantes no mundo inteiro, para esses 19 idiomas que o Francesco explicou na apresentação dele. Então, a ideia era que não fosse sempre a mesma ordem, então nós tivemos 5 ordens, né, para não ter influência da ordem nas respostas, então nós tivemos essas 5 listas de reprodução em ordens diferentes. Para cada áudio, tinha podia ser de 0 a 100, né? Todos os atributos, e no final tinha uma pergunta que era: quão intenso era o som que você acabou de ouvir? Para a gente também poder comparar com os outros idiomas. Pode ir. Vamos. Ok. E aí, sim, Sônia, posso entrar? Sim. Entretanto, pronto, neste caso nós obtemos a função de densidade de probabilidade, quer para os dois países, tendo em conta, portanto, o modelo que é apresentado na norma e que foi apresentado anteriormente. E verificamos realmente algumas diferenças, pelo menos, portanto, do lado esquerdo. Apresentamos o conjunto para todos os sons de Portugal e do Brasil. Depois, o gráfico que se segue é só um contorno que diz respeito a 50% das respostas, que nos permite facilmente comparar, mais facilmente, e depois do lado direito até temos a comparação
das respostas todas, quer para a parte do Brasil, a parte portuguesa e a parte Brasil, português e a parte inglesa, com a sigla UK. Isto para tentar perceber se, no caso português, portanto, se as nossas traduções para a língua portuguesa tinham respostas que seriam diferentes da linguagem, da língua original. E realmente vemos aqui algumas diferenças. Designadamente, podemos ver logo em termos da forma destes contornos, em que vamos bater, por exemplo, no caso de Portugal, que a região do eixo que tem a ver entre o monótono e o sem acontecimento, sem acontecimentos, que é, portanto, no eixo vertical, a parte inferior, pelo menos no lado português, não se mostra assim tão bem preenchida. E este resultado que aqui vemos indicado nos contornos, também já tinha sido, foi uma questão que sucedeu na própria realização dos testes de escuta. Isto realmente em Portugal, porque verificámos primeiro, Sónia, podes só ir ao slide anterior. Verificámos o quê? Vocês veem que a pergunta 8 diz sem acontecimento estático e a pergunta 9 vem logo a dizer monótono e entediante. E isto foi um facto, foi uma infelicidade, mas sugere a importância também de como a sequência segundo a qual é feita a questão sobre os estímulos também é importante, porque muitas pessoas me diziam, mas porquê é que vem esta pergunta a seguir à outra? Qual é que é a diferença? E realmente nós, pelo menos nos resultados, e isso está plasmado nos resultados que se obteve, no caso português, verificamos esta dificuldade, para além de uma dificuldade adicional, que também se deu conta logo com a realização dos testes de escuta, que é nós estarmos a perguntar em que medida concorda que o som que acabou de ouvir foi sem acontecimentos, e depois a questão vem absolutamente nada. Esta sequência desta dupla negativa não é intuitiva e a pessoa tem que parar um pouco para que depois conseguir responder, portanto não sendo uma resposta espontânea, que é aquilo que se pretende. Agora poderás avançar, portanto, e, por exemplo, aqui já temos para cada som, portanto, as diferenças, neste caso só se apresenta o contorno que diz respeito ao percentil 50, as diferenças obtidas para o caso português, que eu penso que é o castanho, para o caso brasileiro e para o caso inglês. Eu aqui as cores não estou a conseguir ver, não sei se a Sónia consegue ver a parte. O brasileiro é o azul, portanto, é este, e o UK é o verde. É o verde. E pronto, e como podem ver, existem realmente algumas diferenças. Nós aqui saltam à vista as diferenças relativamente ao caso português, porque parece-nos que, desculpa lá o termo, não saímos do meio, não saímos de uma avaliação que não sai nem para um som agradável, nem para um som desagradável ou caótico. E, portanto, o que nos colocou a hipótese, será que existe alguma outra variável que possa afetar, pelo menos estas respostas, em alguns sons relativamente às respostas portuguesas, que não seja só uma diferença cultural e que não seja só
aquelas particularidades que foram apontadas já anteriormente, e daí começámos a tentar fazer uma investigação mais detalhada. Podes passar para o seguinte? Isto ainda é a continuação da análise dos 27 sons para os 3 países. Deixa-me passar. E portanto fomos fazer uma análise dos sons categorizantes, porque eles eram 27 sons, mas representavam, digamos, ambientes diferentes. E nós fomos analisar esses sons por aquilo que eram os sons que estavam relacionados só com tráfego, que é o primeiro gráfico da esquerda, os sons que estavam relacionados com a categoria de tráfego, mas que também tinham a eles atividade humana. Depois, a seguir, foi os sons que apresentavam somente atividade humana. A seguir, no último gráfico da direita, sons que tinham a ver com a natureza. E, finalmente, no gráfico da linha de baixo, eram os sons que tinham a ver com ruídos de equipamentos. E realmente aqui já vimos pelo menos uma tendência, uma tendência relativamente ao posicionamento dos sons, tendo em conta o modelo apresentado, em que subdivide nos vários quadrantes cada um destes sons, exceto nos sons que tinham a ver com a natureza, que realmente, onde verificamos que a parte portuguesa, embora a maior parte deles, das pessoas que responderam, tenham indicado que é um som calmo e baixo, mas muitas delas também o consideraram próximo do quadrante do caótico. Mas pronto, isso provavelmente terá a ver com algum equívoco ao ouvirem o som, não sabemos. De resto, ainda fizemos mais outras análises que tinha a ver, aqui neste caso, estas análises fizemos a análise tendo em conta a classe de fonte sonora, que é aquela que apresentámos anteriormente, em que vemos, mas subdividimos-la tendo em conta a intensidade do som, porque a última pergunta relativamente a cada som era como é que achava se este som, qual é que era a intensidade que achava deste som. Então aproveitámos isso também para verificar se existiriam diferenças e, no fundo, basicamente, a partir daqui verificamos que, tendo em conta, portanto, o volume do som, basicamente as pessoas têm a tendência de classificar o som no mesmo quadrante. O que para nós já nos indica que, pelo menos tendo em conta quer a altura, quer o tipo de som, portanto não existem assim grandes diferenças, o que implica que talvez a tradução, pelo menos que foi realizada, permite utilizar este modelo bidimensional. Porquê é que nós tivemos tanto cuidado? Também tivemos este mais cuidado porque, digamos que o conjunto de pessoas, que no caso português foi questionada, não era a faixa etária, era uma faixa etária ligeiramente diferente. Espera aí. Exato, aqui, não é? Sim. A faixa etária, pelo menos no caso português, havia pessoas muitas delas eram com uma idade superior aos 45 anos. E daí também resolvemos fazer esta análise, portanto, relativamente às respostas, tendo em conta
a idade, e aqui as respostas são as respostas para os 3 países. E também verificamos alguma coincidência, se bem que, por exemplo, até no caso português, que é o castanho, verificamos que não existe uma grande diferença tendo em conta a idade e, portanto, provavelmente será algum outro aspecto que neste momento ainda não conseguimos aferir. Não sei se podes passar para o seguinte. Penso que aqui, neste caso, é a apresentação, os resultados para os 3 países, tendo em conta, por exemplo, aquela questão que se colocou do volume do som, em que existe uma ligeira coincidência, pelo menos os sons estão todos escalonados no mesmo quadrante. Agora o seguinte. Portanto, considerações sobre esta segunda etapa. Como eu já referi, porque preferi fazê-lo anteriormente para que pudessem ver, tendo em conta até como foi apresentado o questionário, portanto, a questão que existe entre a parte dos sem acontecimentos e estático, portanto, que não é intuitiva, porque depois começamos com como é que você considera este som sem acontecimentos, e o início da escala é absolutamente nada. Obviamente que isto não tem a ver com a própria tradução, mas tem depois a ver com a realização do teste de escuta e, portanto, eu, se tivesse que fazer estes ensaios novamente, consideraria utilizar o mesmo tipo de escala, uma escala em 5 valores, mas com diferentes etiquetas. Depois, no caso português, no caso português ainda há a questão... O primeiro ou o segundo slide? Não, ainda estou no primeiro, porque agora é a outra questão que falei, que tem a ver com a existência de 2 avaliações muito similares, uma seguida à outra, que é o monótono entediante e o sem acontecimento estático. Portanto, esta seria, obviamente não tem diretamente a ver com a tradução, aliás, o único aspecto que terá a ver é realmente a designação monótono e depois sem acontecimentos. Muitas pessoas diziam qual é que é a diferença entre aquilo que se pode considerar monótono e aquilo que se pode considerar sem acontecimentos. Mais uma outra questão, também mais direcionada com a parte dos testes de escuta, tem a ver com o contexto da adição. Realmente, muitas das pessoas que fizeram estes, ou que participaram nestes ensaios, me disseram não tem sentido estar a avaliar sem dizerem o contexto, porque o contexto irá modificar a minha classificação do som. E pronto, e é o que é, portanto, muita gente também sentiu a necessidade de explicação antes do início da sessão, a que correspondia a intensidade 0, absolutamente nada, e o que queriam dizer com 100% extremamente. Isto é mais uma das melhorias que se poderá fazer nos testes de escuta. E pronto, a última tem a ver com a importância do som inicial e a intensidade com que é apresentado. É interessante que todas este tipo de metodologia que nós, pelo menos as pessoas que fazem os ensaios ou que de algum modo fazem e constroem o ensaio, se bem que temos o cuidado de que fazer várias playlists em que os sons, a apresentação ou a sequência dos sons é diferente em cada playlist. No entanto, a própria pessoa que está a participar no teste de escuta, ela própria indica esta referência. Portanto, há que ter cada vez mais atenção a todos estes pequenos detalhes. Agora é o seguinte. E relativamente
a conclusões que podemos tirar de todo, quer da etapa 1, quer da etapa 2, foi que, portanto, conseguiu-se para para 7 atributos, exceto para o termo caótico, conseguimos 2 traduções para cada um dos atributos perceptuais, e depois, relativamente à parte dos testes de escuta, a maior parte das considerações já realmente apresentei, mas é interessante, por exemplo, que conseguir. Houve pessoas que, ao participarem nestes testes, me indicavam que tinha sido um trabalho, ou tinha sido uma participação muito interessante. Isto porquê? Porque, de algum modo, nos permitiria ter mais consciência dos sons, e que, por exemplo, a participação neste tipo de sessões era importante para a tomada de consciência do som, dos sons, e inclusivamente para a sensibilização das pessoas relativamente ao som. Outras pessoas ainda a indicar que ter o contexto seria muito bom. Portanto, a realização destes testes de escuta em laboratório, realmente a aferição do contexto é muito importante, e portanto, e é necessário também, pelo menos nas utilizações futuras, ter em conta também a apresentação do contexto. E penso que, em termos de conclusões, já está mais ou menos. Não sei se alguém quer depois, quer continuar a apresentar. Posso continuar? Então, a etapa 1 foi concluída, a etapa 2 também. A gente estamos analisando os dados e a gente apresentou aqui em primeira mão, né, alguns gráficos, alguns resultados. Quais são os próximos passos, né? Concluir a validação dessas traduções propostas, reavaliar a necessidade de alterar as palavras traduzidas, né? E também, se fosse possível, reduzir o número de termos, né? Número de palavras traduzidas para cada atributo. Além disso, o Francesco também já trouxe aqui, né, num slide, um sneak peek, a comparação dos resultados obtidos com os das demais línguas participantes do SATP. Pode passar, acho que tem mais um, não tem, Sônia? Só um bocadinho. Isso, e aí a etapa 3, volta 1. A etapa 3, ela é relativa à disseminação, né, da terminologia de paisagem sonora. Então, terá a publicação especial aí sobre o projeto. No Brasil, nós gostaríamos de traduzir a norma ISO 12913, as partes 1, 2 e 3, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que agora nós temos a comissão, né, em acústica, que era o comitê. A gente tinha uma comissão especial em acústica que teve um upgrade, virou um comitê, então já está nos planos desse comitê a tradução. Em Portugal, a parte 1 já foi traduzida, então futuramente, pela Comissão também de Normalização de Acústica CT28, pode ter a tradução das partes 2 e 3. E outro passo futuro seria a aplicação do questionário a nativos de outros países em que o português também é falado, países africanos ou asiáticos, como São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste e Macau. E aí, mais informações, se vocês precisarem, tem os nossos contatos também, acho que a gente não colocou aqui, a gente pode colocar no chat. E no ResearchGate tem a pasta lá sobre o projeto, com todas as publicações e tudo envolvido. Nossos contatos estão lá também. É isso. Pronto. Gilson, você está por aí? Quer fazer as perguntas, Gilson? Muito bem. Eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, estou vendo algumas perguntas, várias acho que já foram respondidas. Jane Paulino, que manhã alto nível, obrigado aos organizadores. E aí falou, partiu retomar o curso de inglês. Muito bom. Para Cristina, parabéns.
Eu deixei o link também aqui para as inscrições nesse curso de verão, super rápido, são 2 manhãs, é tudo online, gratuito, com a certificação pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Eu estou acompanhando aqui, não vejo mais... Coloquei uma na tela aqui. Eu estou vendo aqui também, só lembrando que não fez preencher o formulário para garantir presença, o link está aqui no YouTube, no chat do YouTube. Você viu alguma outra pergunta, Rani? Eu coloquei na tela, você está vendo aqui, ó, do Michael? Acho que eu posso colocar na tela aqui, ó, no StreamYard mesmo. Ah, sim. No início do teste foram apresentados aos participantes diferentes sons para entendimento do que poderia ser os mais extremos. Isso pode ter influenciado nas primeiras respostas? Quem quer responder? Eu posso responder pelo caso português, em que não apresentámos, porque a ideia foi mesmo ter, aliás, nos testes de escuta é importante ter a reação instantânea das pessoas, e daí não termos apresentado. No entanto, foi referido essa dificuldade, pelo menos acho que a Rani referiu que muita gente teve essa dificuldade. O mesmo para o Brasil. Não apresentamos os diferentes sons e alguns falaram, nossa, mas esse aqui é mais intenso do que o outro, e aí eu posso voltar? Não, aí não dá para voltar, né, porque perderia as respostas e tudo mais. Isso realmente pode ter influenciado um pouco nas primeiras respostas. Aí vou colocar... Tem outra pergunta aqui, Gilson. Sobre a ordem de apresentação dos sons, do Rafael? O Rafael perguntou sobre se ela pode ter influenciado nas respostas, né? Então, Rafael, a gente conseguiu depois olhar, né, os resultados. Lembra que eu falei que eram 5 ordens diferentes? Para o Brasil, nós tivemos 40 voluntários. Então, na verdade, né, cada 8 ouviram a mesma sequência aí. E a gente conseguiu olhar os resultados em função dessa, se tinha, né, alguma influência ou não. A princípio, a gente rodou o nosso software de maneira errada, e aí, nossa, está influenciando. Não, peraí, vamos ver direito. Não estava, a gente viu direitinho, então foi só um sustinho inicial, assim, realmente não estava influenciando, que não era para influenciar mesmo, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu descartar essa possibilidade. Sim, também no caso português, portanto, aliás, os 27 sons estão organizados naquilo que se diz uma playlist. E havia 5 playlists diferentes, que eram iguais também para Portugal e para o Brasil. E, portanto, nós íamos rodando a playlist consoante as pessoas que apresentavam. Portanto, neste caso, nós fizemos 15, utilizávamos 3 vezes a playlist, 3 vezes uma playlist diferente. Agora, as próprias pessoas, efetivamente, elas é que nos diziam que realmente se o primeiro som não fosse com um volume tão elevado, eu iria classificá-los de maneira distinta. Isto, no fundo, constitui uma confirmação de que a ordem, a sequência com que os sons são apresentados influi, mas isto já é um resultado muito estudado a nível da apresentação dos testes de escuta. Muito bom. A Margaret... Bom, Francesco está aqui dizendo, great event, thanks again for inviting me, talk soon, até logo, tenha uma boa tarde, obrigado, Francisco Aleta, professor. Thank you, Aleta. E a Margaret pergunta, a playlist foi randomizada durante os listening tests? Foi sim, foi isso que nós explicamos. Na verdade, ela foi randomizada previamente e a ordem aplicada foi aleatória. Isso, perfeito. Muito bom. Bem, nós aqui, pelo nosso programa, encerramos ao meio-dia, exatamente, agora 12:02. Então, parece que cumprimos a agenda
dentro do tempo previsto. Rani, você quer fazer algum comentário para encerrar? Não, eu acho que a gente pode responder a pergunta da Karen, que surgiu aqui rapidamente. Vou colocar aqui na tela. Professoras, no cenário geral, esse trabalho minucioso de tradução tem relação com as mudanças em algumas normas da ABNT que passaram a adotar o som residual ao invés de ruído de fundo, por exemplo? Na verdade, não, Karen. A norma de terminologia da ABNT, a norma acústica terminologia, ela está em processo de revisão pela ABNT. Espero que agora, esse ano, as atividades foram um pouco lentas. Espero que em 2023 a gente já tenha essa norma revisada. E não, essa mudança aconteceu mesmo quando a norma foi feita lá em 2014. E é sempre um assunto que gera discussão, né? Se continua o ruído de fundo, se vai ficar... ou se continua o som residual. Na prática, a gente ainda usa o ruído de fundo, mas às vezes a gente fala aqui no Brasil, né? Som residual, o antigo ruído de fundo. E vamos ver o que vamos resolver. Karen está convidada a participar, tá? Do grupo de trabalho da ABNT. Se quiser, me mande um e-mail que eu te coloco lá no grupo. Já agora, só para também reportar o caso português, nós seguimos muito a norma ISO 1996 e a uma dada altura, portanto, tudo o que era o termo ruído passou a ser som. Isto porquê? Porque ruído já tem uma conotação e som não tem essa conotação. E, portanto, em Portugal já não falamos em ruído residual, mas sim em som residual, tendo em conta as diretrizes da norma ISO. Exatamente. Muito bom. Temos aqui também o engenheiro Leandro, de Florianópolis. No caso do Brasil, os voluntários foram de todas as regiões? Boa pergunta, Leandro. Infelizmente, não. Os testes foram aplicados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Nós, felizmente, tivemos voluntários vindos de diferentes estados, mas não. Uma ideia que a gente tem exatamente é reaplicar esse teste em diversos locais. A gente começaria, inclusive, por Goiás, que é onde a Maria Luísa é professora, mas você aí de Florianópolis, de repente, a gente consegue levar e, de repente, fazer pequenas aplicações, né, em diferentes locais do mundo para exatamente refinar essa pesquisa, né, e cada vez ir aprimorando. Como o Francesco disse, não é nada definitivo, é uma coisa que a própria linguagem muda, né? Então, é uma pesquisa que, com certeza, ela não se encerra, né? Ela continuará. Obrigada, Leandro. Muito bem. Estou olhando aqui nos comentários, acho que essas são as questões, então. Eu gostaria só de dizer que este foi um trabalho muito interessante, porque permitiu a colaboração de Portugal com o Brasil e foi mesmo interessante para nós que estávamos a investigar temos uma língua comum e que estávamos a investigar estas diferenças do uso da língua. E, portanto, também gostava de agradecer a todas as 4 participantes deste grupo de trabalho, porque tem sido muito... tem feito um trabalho e um esforço muito interessante. Já é um trabalho que decorre há 2 anos, 3? E tem 3 anos. E tem sido muito interessante mesmo para nós, como investigadoras. Eu digo mesmo, faço das palavras da Sônia minhas palavras, e inclusive essa parceria ela acabou sendo extrapolada para a Sociedade Brasileira de Acústica e para a Sociedade Portuguesa de Acústica, que por causa dessa nossa parceria, as 2 sociedades fizeram uma parceria também. Então, os associados da SOBRAC, eles têm alguns direitos, assim como os associados, os mesmos direitos que os associados da Sociedade Portuguesa de Acústica e vice-versa. Então, foi uma parceria que foi um desdobramento aí também dessa parceria de pesquisa. E obrigada. Pode trazer outras oportunidades também, não é? É verdade, exatamente. Muito bom. Quero ver essas parcerias indo para o metaverso, para games, para as paisagens sonoras digitais, híbridas.
Parece que temos aí uma agenda bastante promissora e queria cumprimentar os participantes, as participantes, né, dessa sessão. Moisés Canabarro, parabéns, excelente trabalho também aqui nos comentários. Então, vamos encerrando essa sessão por aqui, agradecendo a todos os participantes e aguardem, que tem mais conteúdo interessante pela frente. Obrigado. Deus. Obrigada. O link Muito da obrigada. próxima sessão está no chat, tá? À tarde é outro link do YouTube. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gis. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.